Итак, ребят, всем привет, и мы с вами продолжаем проходить Шерлок Холмс, преступление и наказание. Ну что ж, погнали. Holmes, О, what что happened? случилось? I feel Чувствую, что deathly. умираю. And you look Выглядите it. так же. Let me Пора examine мне you. осмотреть вас. Please Только не don't tell me говорите, that что you've вернулись к returned to your старым old привычкам. habits. The temperature appears to be Температура normal. нормальная. The pupil is Зрачки dilated. расширены. I need to concentrate and count the Сосредоточиться и считать heartbeats. удары. A weak pulse, Тут слабый. around Около 50 beats 50 per ударов в minute. минуту. But you're dying, Вы Holmes. умираете, Холмс. Your pulse rate is Вы dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Противоядие. Дайте мне Give его. it to me. The antidote? Противоядие? You mean that То you're есть вы poisoned? Now, Сейчас. please. Пожалуйста. Here, Вот. drink it all. Выпейте все. Don't Не tell me говорите, that что you did this отравили to себя сами. yourself. Hemlock and Болевой the головки tutor. дурман. I was Я их compelled to. смешал. Holmes, Holmes, imagine if я I'd not тебя returned что-то home when I вовремя. did. What Что might have произошло? happened? I knew Я that you знал, что вы would. придете. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is Mr. unable to Holmes see is anyone at the on the moment. door. He is unwell. A good day, Добрый Inspector. день, инспектор. Ah, Mr. Holmes, Mr. Holmes, I'm glad to рад find you видеть here. вас здесь. I need your Нужна help. ваша помощь в This is a трудном деле. strange one. We have brought Мы in two привезли young в город bankers from банкиров the из city, Сити, sons of сыновья lords, лордов, members of the члены chamber, палаты and и so так on and далее, и so тому forth. подобное. They were found Эти stranded in a rowing города boat that was drifting on the дрейфующие по Thames. Темзе. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Что? Well, yes, Да, they were а both его in the оба bath. в чем мать But, родила. Но- what? Что? As I Как я и said, сказал. And they И were они были tied связаны together. вместе. you are не lacking in подобно imagination, Inspector. Inspector. Well, Но no, I'm нет, это не not. так. В Anyway, любом случае, there was a там была banner табличка в flapping лодке about in the с boat with the RMS океанской на ней. Oceanic printed on it and signed by the И many подпись men. «Веселые молодцы». The Oceanic. Океанский. Isn't that the Это largest пароход в steamer мире. ever built? Yes. Да. And these Эти two два young молодых банker банкира были chaps are сыновьями sons of the владельца линии owners звезда of the White компании, Star которая Line, по его the company построила. that built it. There are Один rumours of случай о corruption. взятках. I'm not interested in interested politics, politics, Lestrade. I'll keep it then. Ладно, тогда я сам. Here's another Это one that's a другое bit дело. more Более complex and сложное maybe и, to your вероятно, liking. в вашем вкусе. It's a murder, Это убийство. but we're Мы unable не to сможем find найти any оружие. weapon. We Мы haven't ничего не touched трогали. anything. It's at the Это Roman ночной бай на Baths in Strand Strand Lane. A murder, Убийство, a vanishing присутствие weapon, оружия, the Roman присутствие бани. baths. That's for Да, us. это помним. Watson, fetch your Вот, hat. надевайте шляпу. Ну что ж, дорогие друзья. У нас дело называется «Кровавая баня». Вот. Поэтому поехали, ребята, на Strand Lane. Всем привет. И мы продолжаем проходить Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Да, я это говорил, но повторюсь еще раз. Приехали. Beautiful Прекрасное place. место. With a dreadful Ужасное murder. убийство.
The body of Sir Rodney Bentley Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Поспешите. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. Да. The manager of the bath, Sir Gregory Pipkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, he doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, Нет. and that's И why I поэтому called you. позвали вас. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had Нам to pick пришлось the взломать lock to замок, enter. чтобы войти. I see. Понятно. Was there anyone Зачем else here, ты был, помимо apart тех, from кто those в gentlemen in the парилке? steam room? Yes, Да, Mr. Mr. Phillips. He Phillips. was the one who Которого called the полиция. police. He'll Он be сам able to вам give всё you more расскажет. details. Ну чё, погнали. Найдите шефа орудия, убийцы сэра Родни Бенклифа. Осмотрите все место преступления, все вокруг в банях на Стрэндлейн. Давайте, погнали. Are the steam rooms on the Смотрите, other с другой side, стороны Mr. микрофон. Holmes? Дай. Expensive Дорогая clothes, одежда, принадлежит belonging to кому-то one из of the парилки. men from the steam room. Champagne Шампанское. for a Для special особого случая. occasion. An ice bucket Ведёрко to со keep the льдом, чтобы champagne охладить chilled. шампанское. Пробка. Unopened, Не it открывалась. was Вы intended to хотели be выпить enjoyed только парилки. after the steam session. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Пожалуйста. Good Lord, Holmes. Холмс. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you Это almost что, had я an hour выписал ago. с вами час назад? Let us forget Забудем about об that. этом. There was only one hint Оружием from the ударили weapon. один раз. It pierced Она the right пробила eye правый глаз straight до through to the мозга. brain. Смерть Death would have наступила been мгновенно. instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Look, Watson. He Смотрите, was вот, wearing a она ring. надела кольцо. He very likely Вероятно, сняла removed его it before the с steam session. парилки. Well, death is very Смерть recent. наступила To недавно. 30 minutes Получается, to 1 час hour ago. назад. Some dirt or Вероятно, earth. земля. I'll take a Я думаю, sample. образец. I think we have found Well, all that's that we it. can Those are here, the taking recommendation. into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes.
I was wondering, Holmes, Я думаю, Холмс, it's fairly это довольно reckless to carry out a безрассудно убивать murder кого-то в inside a запертой комнате. closed chamber. Why do you Почему suppose же they он на did это it? решился? There are a Есть great много разных many объяснений. possibilities. Убийца предпочел The или он murderer мастер was in a своего дела, или hurry, призрак. or he Или is an это artist, гарантия, что я рожден or a в ghost, преступлении. or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the Вероятно, latter. последнее. You Вы, are мужчины, знаете ridiculous. об Do you этом? know that? Очки. The brazier is still Well, burning. basic The heat here is setup is not extreme. It is too hot. I cannot reach into it. I will need something to pick up this melted metal. These lenses Это are for для myopia. миопии. The wearer is short-sighted. Близорукостью. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Здоровье. Требуется улика, да? А, предмет. Так, что? Все это убрали. This key was covered in Красная blood. ликва кровь. I should ask Phillips about it. Филлипса. I should check this Надо blood проверить sample эту at кровь, Baker Street. Стоять. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Дорогой друг, я решил организовать пресс-конференцию в банях на Стрэнд-Лейн в следующем месяце. Вот 93 год выдался знакомым для моей работы в Египте. Ну, а теперь пришло время сосредоточиться на английской психологии, вынести на свет наши национальные сокровища и представить их публике. Я бы хотел увидеть столько журналистов, сколько смогут прийти и описать это событие, но описать благосклонно, если мы хорошо их примем. Я бы хотел напомнить о моей старой дружбе с лордом Блэкмором и использовать специальные фонды Королевского археологического института для подготовки этого события, сэр Родни Бенклифф. О, ну это все потом. Сначала осмотр. Лишь мне как-то много соответственно имя сеньора Родни Бенклиффа. Этот джентльмен объединил себя обстоятельств, славу и силу в превосходном сочетании, как это свойственно лучшим людям Англии. Его интеллект равен его обаянию, тотчас отмечаемому юными медалами европейских аристократических семей. У него сильные связи с палатой лордов, и он оказывает влияние на политическую жизнь. Некоторые считают его властным и не умеющим прощать. На наш взгляд, сэр Родни лучше назвать амбициозным. Его присутствие на любой археологической площадке неизменно гарантирует успех. Чудесное продолжение раскопок в рынке Баня на Стрэнд-Лейн. Последующие работы практически прекратились, когда явился посетитель библиотека сэра Родни Бенклиффа. Сэр Родни немедленно взял под контроль раскопки и заявил, что они позволят получить крышку реки Тайны. Мы будем держать наших читателей в курсе новостей, всех новостей. Glass plate Экранные negatives. негативы.
A remarkable method for recording ancient civilizations. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Ну чё? Что смотрим? Tools used by archaeologists in their research. I will need these Мне пора tongs. написать ошибки. Отлично. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. А это что на полу валяется? Ну ладно, видимо, ненужная хрень. Так. О. Эта металлическая пластина напоминала археологического интереса, но оказаться частью чего-то большего. Сейчас я не могу определить, чего именно. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ну чё, всё? Там тут ничего уже, тут не найдешь. Окей, погнали дальше. My God, are you all right? В порядке? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed by a very small margin. And treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ну, вроде все. А, кстати, найти. Так, найти применение. Оп. А. Не то. Фригидарий. The steam room. Парилка. А тут? Frigidarium. Фригидарий. Задание это по-прежнему висит. Смотрите вокруг места вокруг представления и все вокруг в банях на стороне. I should analyze this melted metal. Ну, дальше что у нас?
Анализ. Архив. Анализ. Просить. Просить. Образец земли. Тоже анализ. Ну чё? Я хрен знает, что ли я тут осмотрел. Но все, что мог, я нашел. Поэтому давайте уже будем расспрашивать людей. И первый у нас будет мистер Филлипс. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Поехали. Небольшие морщины. Живет один. Щепетильный. Блестящие пуговицы. Манчестер. Сегодняшняя телеграмма. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. They wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time or receive any visitors? No, sir, I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's impossible. I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see.
There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Ну блин, я даже не знаю, что смотреть еще, ребят. Типа, ну, есть только поговорить с теми ребятами. Хотя стоп, ну-ка. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Please wait, I need to do something first. Чисто из интереса. Смотрите место преступления все вокруг бани на Стрэндлейн. Ну там мы все осмотрели. Ничего не было. Короче, на мой взгляд, надо идти уже сейчас надо идти уже к себе домой на Бейкер-стрит. И там уже получается делать опыты. Приехали. Исследовать грязь. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Selenite. Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide.
А где твой перекись водорода? Угу. Water. Вода. This blood Растянулась is до heavily воды. diluted with water. Водой теперь. This is a piece of metal Это taken from a металлический. brazier. It appears to be Похоже на silver, серебро, but но нужно I need to be проверить. sure. If it is silver, Это it серебро, will be его possible to даже melt it, расплавить. since Это silver's что, melting point is at играл around 200 градусов 900 Цельсия. degrees Celsius. Let us compare this sample Сравнивать with это a silver серебряной penny монетой. by testing it with acid. If it changes color Если to match the играть result of a не- reaction with a не- silver coin, then it is серебро. silver. Ну, берем пепку. Да, это The серебро. reaction is the same Вода red красный stain. цвет. It Это is потому что silver, серебро высокого качества. Britannia silver quality. В 93 год выдался знаковым для моей работы в Египте. Интересно, да? В 1993 год. Мумия Бенклифа. Большие раскопки в Асуане продлились 3 года. Сооружение Бенклифа возглавил экспедицию. Была обнаружена мумия с удаленным глазом, сидящая в необычной позе. Правая рука сжатая, так как если бы она держала что-то или кого-то. Мумия закопали стоя. Из-за характерных черт она получила название «Мумия отчаяния». Радостнее нашли надпись на латыни. Он видел то, чего не был достоин. И оком поплатился за это. Мумию отнесли к римскому периоду, а не к египетскому, из обнаруженных в гробнице символов культа Митры. Here it is. Вот так-то. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Ужас. Шерлок, дорогой брат, ты снова совершил ужасную ошибку. Разве тебе не известно, что империя стоит на пороге войны? Как мы можем передать это деликатнейшее дело в руки пустоголовых полицейских контрагента? Разумеется, да, они поймали преступников, но ты читал газеты? Тот шум, который поднялся вокруг ареста. Газетчики написали обо всех мексиканцах. Как тебе должно быть известно, и имеется договоренности со многими верными мексиканскими предприятиями. Тебе следовало об этом подумать. Искренне, Майкрофт. Как он виновен, мексиканцы утопили. Ладно, в баню пойдем.